太子有可治啊！各位大师，你们过来看看，我这孩子的长相如何呢？非常好看，陛下。我们给太子取名悉达多，意思是一切愿望都圆满。悉达多，你有何意见，皇后？不错，我觉得这名字好听，就给他取名悉达多吧。不过陛下，虽然我们大家很肯定太子会成为宇宙之王，但是什么？太子最终会舍弃荣华富贵，而且必会出家修道。不可能，他是个尊贵的太子，怎么会舍弃这一切呢？简直太荒谬了！他会是一个伟大的国王。臣等已经预知，太子最终会选择出家，他会成为一位觉者。姚成儒，你是最年轻，也是最有智慧的，你倒说说看，太子什么时候会选择出家修道，即成为一位觉者呢？当他看到4种景象之后。4种景象？哪4种景象？一个老人，一个病人，一具尸体和一位出家人。大家听着，我下令从此以后不准让太子接近这些景象，还让你们确保这些景象不会在街上出现。悉达多将是迦毗罗卫国国王，这是事实，谁也改变不了。陛下来了！陛下来参加春秋典礼啦！哇，太子来了！这是特殊的春秋典礼啊！那是什么？可怜的天鹅，是谁把你弄成这样？还给我，悉达多，是我射中的。不，我绝对不能够还给你。如果这只天鹅是被你射死了，那么它自然属于你。可是它现在受了伤，我一定要把它的伤治好。哼，天鹅是我射中的，不管它是生是死，它始终都是属于我的。那么我们去问问朝中的贤明之士，由他们决定谁是天鹅的主人好了。不错，这只天鹅确实是我堂弟提婆达多射中的，可是是我为天鹅拔出箭，而且还打算照料它，所以天鹅应该属于我啊。
佛法的蕴藏在发现生命的实相。生命电视台以全方位的视野关怀社会，尊重生命，提升人的品质，建设人间地府。高雄生命讲堂共修活动通启，时间定于每个星期三晚上7点半至9点半诵阿弥陀经、拜佛、照佛及静坐。星期四晚上7点半至9点半拜88佛。服务电话0728133333 0728133333，敬邀十方大德及义工菩萨参与共修及相关活动。佛陀教育中心新成立西湖中心及田中流通处。西湖中心地址在彰化县西湖镇元路路4段836号，服务电话0488588799。田中流通处地址在彰化县田中镇中州路1段4号，服务电话0487453114。欢迎十方善信大德加入义工的行列，一起来推广佛法，功德无量。阿弥陀佛。谁是天鹅的主人好了？不错，这只天鹅确实是我堂弟提婆达多射中的，可是是我为天鹅拔出剑，而且还打算照料它，所以天鹅应该属于我啊。年轻人，有生命的东西应该属于救护它的人，绝不能属于企图伤害它的人。是。久没有见面了啊！日子过得真快，转眼间太子都已经长得这大了。皇后死后，我父兼母职把她带大，尽量满足她各方面的要求，给她建好的宫殿，请最好的老师，给她最好的马匹，还有年轻的侍卫。陛下，太子诞生不久，皇后就离开人间，确实是不幸。不过，陛下算是对太子照顾的无微不至，人人都在赞太子骑术好，武术高明。这个我知道，可我忘不了你的预言，这在国内又闹是灾。臣知道，如今到处都闹饥荒，很多人得瘟疫病死，这些都是事实。悉达多早晚都会知道的。到那个时候，他就会离开皇宫去出家，我们将会失去他。陛下，太子已经16岁了，您急着让他成亲，当太子过了幸福的日子，就不会留意宫外的事了。这真是个好主意。好，我就叫他们安排美女进宫，让太子挑选。
殿下，我怎么没礼物呢？真是对不起，礼物准备的不够。等一下，这个送给你。好漂亮啊！谢谢殿下。太子的婚礼即刻就要举行了，你们快去装饰全国各个街道，让人民在街上载歌载舞，并邀请各国的国王前来参加这个盛大的婚宴。殿下，你怎么了？我做了个噩梦，对不起，把你吵醒了。我没事，你睡吧。睡吧。怎么会做这样的梦呢？围墙之外，一定别有天地。车尼，车尼，车尼，问谁了？天没亮就来吵醒我。殿下，您到这来干什么呀？车尼，我需要你的帮忙，你去准备马车，快，我们到外头去走走。不行啊，我不能这么做。要不这样，等天亮之后呢，我可以安排一些卫兵。不，车尼，这是一件很重要的事，我要现在就走，不要让任何人看到我，求求你。您这是让我为难呢，让陛下知道了，该怎么办呢？好吗？停车！这是怎么回事？那个人的外貌怎么跟我不一样？头发是白的，皮肤又那么皱。殿下，那是一位老人。什么是老人？我怎么没听说过呢？他也曾跟我们一样年轻，但活得越久就会越衰老。你是说我们会老？我们都会慢慢衰老？为什么呢？不为什么，这是自然现象。车尼，停车！大叔，你怎么了？哪儿不舒服？殿下别放他！为什么？他到底是怎么了？他染上了瘟疫，血中有毒，我们根本帮不上什么忙的。殿下，让他去吧。真是不幸，为什么会发生在他身上？病痛会发生在任何人身上，任何时候、任何地方，没有人能阻止他。殿下，回去吧。好，车尼，那躺着的人怎么了？啊？那些人都围着他哭，为什么？为什么？
殿下，他们哭是因为那个人死了。死到底是什么意思？死是指生命的结束。死了，人们都要为他而哭，为什么？因为他们再也见不到亲人了，殿下。那么我也会死吗？这当然了，我也会死，皇上也会死，人最终都是要死的。这你够了，我回宫里去吧。遵命，殿下。车宁，那个人是谁？怎么他的样子跟一般的人不一样？那个，他是一个出家人。出家人？什么意思？是指舍弃一切的人。舍弃一切？为什么？殿下，我们该回去。他为什么要舍弃一切呢？他要寻找人生真正的意义。人生的意义？他过着简单有规律的生活，他向人们乞讨饭吃，他没有家，到处流浪。殿下，趁卫兵还没有发现我们离开宫殿之前，我们赶快回去吧。那出家人的神情看起来很平静。为什么我们都得死呢？我也必须寻找这个答案。人既然都会死，那活着是为了什么呢？解除太子和死亡的方法又是什么？殿下，太子卫兵采下一个男孩，陛下已经安排一个盛大的晚宴来庆祝他孙儿的诞生啊！我的一个障碍出事。亲爱的耶稣陀罗，我将离开你和我们的孩子，我要去承担更重大的责任。我很关注本碑里那些在受苦的人。现在你们母子俩所拥有的一切已经很足够，我无所牵挂。我走，再见。殿下，这是您的监制法，但是殿下，我还是求您改变主意吧。车宁，这是我唯一的去路。殿下，那让我送您到阿卢摩河吧。车宁，别送了，我们就在这里告别吧。请把我这些衣服和这些装饰物，我的头发还有宝剑，都交给父王。我不需要这些东西。告诉父王，我已经换上僧袍。从这刻起，我将用我所有的时间和精力去证悟真理。
了，咱们也快点走吧，要是再染上病就全完了。啊！狗儿尚能如此，我岂能替兄长而去呀？娘已经失去2个儿子了，你要是再染上病，可怎么办呢？我已经失去2个哥哥，这是我最后一个哥哥了，我不能丢下他不管，只顾自己活命。我要尽兄弟的情义。果儿，你这么做是会送命的，爹娘也不能再失去你了呀。爹娘，自古有孝子孝顺父母，儿我也要学那古人，就让儿留下照顾兄长，以报父母养育之恩吧。恕孩儿不能在爹娘身边服侍了。果儿，你小小年纪能够这么重兄弟情义，爹也甚感宽慰。咱余家要保住香火延续，爹先带你娘和小弟外出避避，你可要多多保重啊！爹娘请放心，果儿会多多注意，我一定会把哥哥照顾好的。吃药了，别过来，快走开！我不需要你，真讨厌。我是不会吃药的，你就当我已经死了。别烦我了。哥哥，不要这么说呀！我宁愿自己生病，也不愿哥哥你这样。以前我生病的时候，都是爹娘和哥哥们来照顾我。现在大哥生病没了，二哥也没了，我就只有你这么一个哥哥了。如果我再失去你，那以后我生病，谁来陪我？谁来安慰我呀？我怎么向爹娘交代呀？好弟弟，哥哥是怕你也像我们一样啊！别哭了，我喝药就是了。苍天有眼呐！是啊，爹，我不是叫您放心吗？我答应爹娘要把哥哥照顾好的。我真不敢相信这是真的，不是在做梦吧？不是做梦，是真的。太棒了！您现在收看的是生命电视台。
年前，上族的祖先住在阿里山。有一天，为了追赶一只美丽的白鹭，在茂密的山林里追呀追的，追得精疲力竭。就在这时候，眼前一亮，出现了这么一幅湖光山色的美景。那白鹭走投无路，一跃而入湖水里，终于被上族的猎人逮着了。鹭的鲜血引来了鱼群，一尾尾的鱼又肥又大。这样的秀水青山，这样的富饶资产，上族人于是迁居来这里。这就是日月潭，台湾第一大淡水湖，位在南投县鱼池乡中央山脉的西麓，海拔726公尺，面积5.4平方公里。乘船划过湖面，做一个360度的巡礼。北边有雪山山脉，东边是玉山山脉。海拔2000公尺的水社大山，形如日月潭的地标。西边还有猫銮山，南面是投射山，群山环抱，峰峰相连。深深浅浅的灰蓝、水绿和潭水相映照，真的是山中有水，水中有山。湖光水色被衬得更碧蓝了。潭中央挺立着3棵大树的拉鲁岛就在前方，以它为界，北边形如日轮，南边状如月沟，日月潭就这么得名的。拉鲁岛曾是少族的旧聚落，传说中祖灵就住在这里。清朝称它为诸岛，日据时代叫它做玉岛，台湾光复后改称光华岛。不同年代不同的名字，代表了拉鲁岛当时被赋予的文化意义。921大地震，岛上的树木建筑大半毁坏倾倒，时至今日，有的仍半卧水中。也就是从那个时候开始，拉鲁岛还归少族旧名拉鲁，并且在岛上建植祖灵树茄冬，表示尊重当地原住民的意思。寂寞的拉鲁岛，沉静的湖面，偶尔划过小山板，是少族人不忘祖先渔捞的本事，在撒网捕捉当地鼎鼎有名的曲腰鱼。开阔的湖面可以清水近观，也可以登高远眺。总长33公里的环湖公路已经连接好了，开车、骑自行车任君选择。不过健行是不能少的，包括了松柏仑、大竹湖、水社大山、寒碧楼，有8条自然步道，在参天大树和茂密的蕨类林间漫步，一一拜访环湖景点。当清晨的第一道阳光还隐身在云朵间，山岚雾气弥漫在山头，也笼罩住整个潭面，还真的分不清哪里是云海，哪里是雾，又哪里是湖水。撒上一身金色，踩过一地的斑驳，只见头顶的枝桠、腰际的蕨叶都争相指向天际。
8条步道当中，水社大山步道最长，走完得要7、8个小时。大竹湖步道最短，只有80公尺，不过却是观赏涌泉和夕照的绝佳选择。不知不觉中，暮色渐浓，潭水也蒙上一层薄雾，随着夕阳而变妆，像是天空脱下橙汁，树影、水面全给染上了橘红色。水社码头的第1盏灯亮了起来，一会儿，黑色的湖面也跟着闪起了一排排的灯火，粼粼波光上摇荡着靠泊的游艇，这就是日月潭的夜晚。大自然赋予了日月潭天成美色，也不忘给它生命。这里孕育着120种鸟类、77种蝴蝶昆虫和67种两栖动物。利用潭水抽蓄发电的明潭水库，由于泥沙的沉积，滋养了湖田水草，就成为鸟类的栖息地。不时可以见到夜鹭在岸边觅食，低空掠过水面。日月潭面积5.4平方公里，只占鱼池乡的4%，但却是整个乡里的命脉。人文景观和资产都和它息息相关。绝美的景致和特殊的原住民文化，很早就被利用，开发成观光资源。环湖步道上多的是这样的景点：慈恩塔30年岁月，挺立在高954公尺的沙巴兰山上，塔高48公尺，是当年蒋公为纪念慈母王太夫人而建，俨然成为日月潭的地标了。更早时候，在1965年建的玄奘寺，是仿唐朝建筑。寺院外墙上刻着玄奘法师西域取经图以及碑文传记。日月潭海拔差异不大，气候条件单一，在它周围却拥有全台湾甚至全世界最丰富的蕨类植物，加上了茂密覆天的林木，不管是早年造林或是原始林相，种类多达近300种，营造了这里丰沛的自然生态。几乎是遮天蔽日的大树，各自盘踞一方，连陡峭的山壁上也布满了矮树丛。熟悉的蕨类在这里得到阳光的厚爱，舒服的伸长了手脚，长得粗大又肥壮，仿佛侏罗纪公园中的原始林地。我们后面这2棵长得像树一样的蕨类分别是笔筒树，就是它的颜色呢，我们可以看一下它那个叶柄表面那个颜色比较浅的，比较浅褐色的那个部分那个是属于笔筒树。那右边另外比较深颜色的那个是台湾沙罗。这2种像树一样的蕨类是我们台湾非常普遍使用的一种树种。那它的树干呢，就是我们种兰花用的蛇木。我们台湾是在北半球里面唯一在平地可以看到这样子的长得像树一样的蕨类的
的地方。很多人爱吃野菜，吃的就是蕨类，但可不是随意摘来就能吃的。大自然里越是美丽的外表下，就越有毒性。台湾的蕨类有600多种，我们一般最常利用到的呢，就是我们常吃的那个桂喵，那个是大家比较熟悉的。但是呢，有一些人在野外采野菜的时候，有时候会采错，就像旁边现在这一颗呢叫做栗蕨，栗蕨是一颗有毒的蕨类，所以大家认清楚它的样子。你看它长得其实很漂亮哈，中间这个部分呢有一点像蝴蝶，长相跟其他的蕨类有明显的不一样。如果大家要使用的时候，请记住它的样子，这个是有毒的蕨类，千万不要乱使用。粗大如树般的蕨类，其实用途多多，也可以用在编织器物上。堂子下的老人家正专心编织，上下一根根交错着，乍看以为是竹编，其实用的是芒萁的茎。请护持生命电视台，划拨账号42164739，42164739，户名生命电视股份有限公司，功德无量，阿弥陀佛。台南法华寺开基333年庆典纪念，传授三皈五戒菩萨戒，礼请戒坛三师得戒大和尚勤虚长老，结魔阿舍离能学长老，教授阿舍离海涛法师。日期定于3月5日至11日，即日起受理报名。报名电话0621477002133659，欢迎踊跃报名参加。考湖中心活动通启，每星期二晚上7点半至9点念佛共修，星期五晚上7点半至9点书法教学。服务电话0424965556。中心只需义工菩萨帮忙，欢迎十方大德加入义工行列，一起来推广佛法，功德无量，阿弥陀佛。高雄生命讲堂共修活动通启，时间定于每个星期三晚上7点半至9点半诵阿弥陀经、拜佛、绕佛及静坐。星期四晚上7点半至9点半拜88佛。服务电话0728133333，0728133333，敬邀十方大德及义工菩萨参与共修及相关活动。启建护国喜灾济清明报恩超荐大法会，恭送佛母大孔雀明王经，恭请上见下如长老主法。法会日期3月12日至14日，共3天。法会地点在板桥市立体育馆。联络电话0289530277，0227595996，0392842234。敬邀十方大德踊跃前往参与，同沾法喜。现在我们身后的这一片是属于蕨类的一种，是叫做李白，是因为呢它大部分叶子长出来，我们翻一下它的背面，看起来有点灰白色，然后它的叶子呢长出来之后会一分为二，长相很特殊，也很容易辨识。那它跟那个另外一种的芒萁，它们都是同属的我们会把它里面的茎抽出来，然后会编织非常多的生活的器具，耐用性很好，比竹子编织的还要耐用，可以用好几十年都不会坏掉。之前先民他们在利用大自然里面的资源的时候，这个就是作为很好用的一种东西。
觉得家族还真庞大，有的还真是第一次认识呢。能从远古生存到现在，而且世代繁衍越来越盛，自有一套适应天地的法则。我们看一下后面这一棵树，会发现呢，好像有两型叶子，其中有一种叶子是附着在那个树干上面的，这个叫做矮浆蕨。矮浆蕨的生长方式很有趣，它长的时候一片叶子接着一片叶子这样子长，然后这样子整个把树干包围起来。因为它是附着在上面的，所以它并不会对地质本身产生任何的影响。但是呢，它在生长的时候，它就会把它的叶子尽量往外伸展。伸展有什么作用呢？它就可以接收这个地质本身掉下来的叶子，可以在它的根部的地方，它自己找养分，然后自己行光合作用，完全不会吸收到地质本身的养分。这个就是附生，也有人说是着生。另外一种是属于寄生的植物，像有一些桑寄生之类的，它们呢比较会吸取地主的养分，所以如果这种植物在地主身上寄生很多的时候，当然这个地主就会受影响了。放慢了脚步，放松了心情，很难想象有这样的闲情逸致，在一片绿色当中仔细分辨它的深浅浓淡。同样披挂着一身青绿外衣，却风姿各异，仪态万千。这一棵树叫做姜某，姜某就是鸭脚木，然后它的叶子长得跟一般的叶子不太一样，因为它在一个着生点上面会同时长很多小叶，叫做轮生的长法。然后这种鸭脚木呢，也是我们台湾有一种蛾叫做蛇头蛾，它幼虫的食草就是这种鸭脚木。迎风舞动的叶片，翻弄着一面青绿，一面枯黄，如同双面女郎。后面这一棵植物就叫做火烧科，也是壳斗科里面的一员。为什么叫火烧科？看一下它叶背就知道了。它叶背的颜色非常的深褐色的颜色，看起来就像被火烧过一样，所以它的名字跟它的外形很像，就叫火烧科。好一个火烧，形容的恰到好处。这个季节来到日月潭，正值秋天，很多植物生出了小果子，一个个攀在枝子间，小巧可爱极了。日月潭有很多壳斗科的植物，像火烧科、三斗石栎，还有短尾石栎之类的。然后在寒碧半岛最大宗的壳斗科的植物就是后面这一棵林檎。那它另外还有一个名字叫做乌来科，因为最早先呢是由日本人在乌来的地方发现这种壳斗科的植物，所以它的名字叫乌来科。那像壳斗科的植物它的种子好可爱，就像这样子，后面呢好像有一些是碗状，有一些是蝶形状的一个壳斗，它的种子是松鼠的最爱，松鼠很喜欢吃它的种子。我们都吃过柿子，台湾也有原生种的柿子，像后面这一棵这是一棵山红柿，属于柿树科。山红柿经常被利用作为砧木，可以嫁接其他的种类，然后培养出不同的柿子出来。像我们后来吃的一些甜柿或者一些二世柿之类的，早先呢也经常会利用山红柿来当做砧木。后面这一棵就是黄芪，
台湾是它的原产地之一。那黄芪它的种子成熟的时候它就是整串结在树上，非常的漂亮，整串的。然后现在呢，是它种子成熟的时候，成熟的种子它就是靠风可以传播。那怎么靠风呢？因为它有长翅膀，它长了3个翅膀，有风来的时候，它就会旋转的飞行，像这个样子。飞离母株稍微远一点的地方，它就可以落地生根，然后就可以长大。很多我们的树呢，它的种子都会长翅膀，通常都是靠风去传播它的下一代。越是美弱的植株种子，越具有强韧的生命力，在大自然里随遇而安。921在日月潭的树林里留下了伤痕，坍塌的坡地上同样展现坚持生存的那份执着与感动。树干洗礼，根却紧紧地抓牢了泥土。这是一棵山黄麻的树，然后这种树呢是属于阳性树种，也是我们讲的先驱树种。先驱树种就是如果说今天大自然因为自然的关系然后它崩塌掉了，崩塌掉之后先长出来的树种，我们就叫做先驱树种。那这种山黄麻呢，因为它生长的速度蛮快的，而且它可以适应那种斜坡的地，那样子的地形它可以长上来，长的速度蛮快的。我们早期呢会经常利用它的树材，利用做什么？做那个我们早期会用的火柴盒，或者是火柴棒，那个棒的部分。这就是大地之爱，生命的奇妙。来到日月潭，看到了大自然的小缩影，细细品味。回程中，别忘了在集集支线的终点车城留下此行的回忆。在光复初期，这里伐木业兴盛，村子里曾多达2000人口，有一半是木材厂的员工。但是后来林业没落，车城也跟着人口外移。直到最近，因为观光业的开发，车城被遗留下来的50年代的味道，带来了一车车思古的观光人潮。日月潭美在山水，也美在它悠悠的开发史。
年关将近，生命电视台从各地募捐衣物，在1月20日由罗东佛陀教育中心送入净炉，希望给964名女收容人以及137位男收容人过一个温暖的农历新年。一进入净炉，岁末的冷风呼呼地吹，墙面上还挂着收容人的画作，内容都是表达渴望自由与返乡的心情。10度以下的低温，他们身上穿的只有一件薄薄的外套，无法挡住刺骨的寒风。一见到有新衣服送来，每一位收容人都非常兴奋，主动帮忙搬送，并且专心地聆听吴师姐宣扬海涛法师的关怀与理念，亲切地叮咛天冷要多添衣物，好好地保重自己。听到师姐的话，待在净炉里等待遣返的收容人都忍不住热泪盈眶，大声地向师姐以及师父道谢。结束了净炉的工作，经过2个小时的车程，大家到达位于宜兰县大同乡的南山村，一个深山里的泰雅族部落。下车的时候已经接近黄昏，山上飘着浓雾，下着细雨。众信的师兄师姐们手中提着米、盐以及衣服等物资，随着村长挨家挨户的赠送，受到大家的欢迎。他们之中有些常年患病无法工作，有些是单亲家庭却要抚养4、5个孩子，有些甚至是贫困家庭，没水没电，黑暗的屋子里只有一座火炉、一张长椅。生命电视台送去的物资，让每个人过一个温暖的新年。天色越来越暗，气温也越来越低，结束了一天寒冬送暖的新春。虽然身体寒冷，心里却是最温暖的。感恩十方大众共同护持，因为有你们的发心护持，使正信佛法能够传播于世界的每一个角落，使十方大德都能来此听闻佛法，得到法益，功德无量。也感谢您，因为经由您的护持，社会将会变得和乐温馨。您的点滴力量，必定会激起每个人生命的阵阵涟漪，让庄严世界更庄严。护持三宝为播种无上功德田，只要发心护持，能积无量福报。让我们诚挚地对您说声感恩，感谢生命电视台创台功德主，阿弥陀佛。接下来，请收看《生命启示录》。陈少爷，起身了，很晚了。陈少爷，陈少爷，陈少爷！救命啊！救命啊！
事啊？什么事啊，小姐？林少爷他他死了。程少爷。划拨账号42138483。66条经典禅语。侠客文章1点，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。2点，如果你不给自己烦恼，别人也永远不可能给你烦恼，因为你自己的内心你放不下。3点，你永远要感谢给你逆境的众生。4点，你永远要宽恕众生，不论他有多坏，甚至他伤害过你，你一定要放下，才能得到真正的快乐。5点，当你快乐时，你要想，这快乐不是永恒的。当你痛苦时，你要想这痛苦也不是永恒。6点，今日的执着会造成明日的后悔。7点，你可以拥有爱，但不要执着，因为分离是必然的。8点，不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。9点，你石磨时候放下，石磨时候就没有烦恼。10点，每一种创伤都是一种成熟。11点，狂妄的人有救，自卑的人没有救。认识自己，降服自己，改变自己，才能改变别人。12点，你不要一直不满人家，你应该一直检讨自己才对。不满人家，是苦了你自己。13点，一个人如果不能从内心去原谅别人，那他就永远不会心安理得。14点，心中装满着自己的看法与想法的人，永远听不见别人的心声。15点，毁灭人只要一句话，培植一个人却要1000句话，请你多口下留情。16点，根本不必回头去看咒骂你的人是谁。如果有一条疯狗咬你一口，难道你也要趴下去反咬它一口吗？17点，永远不要浪费你的1分1秒去想任何你不喜欢的人。18点，请你用慈悲心和温和的态度，把你的不满与委屈说出来，别人就容易接受。19点，同样的瓶子，你为什么要装毒药呢？同样的心理，你为什么要充满着烦恼呢？20点，得不到的东西，我们会一直以为它是美好的，那是因为你对它了解太少，没有时间与它相处在一起。当有一天你深入了解后，你会发现原不是你想象中的那么美好。21点，活着一天就是有福气，就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候，我发现有人却没有脚。22点，多1分心力去注意别人，就少1分心力反省自己，你懂吗？
23点憎恨别人对自己是一种很大的损失。24点每一个人都拥有生命，但并非每个人都懂得生命，乃至于珍惜生命。不了解生命的人，生命对他来说是一种惩罚。25点情执是苦恼的原因，放下情执，你才能得到自在。26点不要太肯定自己的看法，这样子比较少后悔。27点当你对自己诚实的时候，世界上没有人能够欺骗得了你。28点用伤害别人的手段来掩饰自己缺点的人是可耻的。29点默默的关怀与祝福别人，那是一种无形的布施。30点不要刻意去猜测他人的想法，如果你没有智慧与经验的正确判断，通常都会有错误的。31点要了解一个人，只需要看他的出发点与目的的是否相同，就可以知道他是否真心的。32点人生的真理，只是藏在平淡无味之中。33点不洗澡的人，硬擦香水是不会香的。名声与尊贵是来自于真才实学的，有德自然香。原谅别人，就是给自己心中留下空间，以便回旋。34点时间总会过去的，让时间流走你的烦恼吧。35点你硬要把单纯的事情看得很严重，那样子你会很痛苦。36点永远扭曲别人善意的人，无药可救。37点说一句谎话，要编造10句谎话来弥补，何苦呢？38点白白的过一天，无所事事，就像犯了窃盗罪一样。39点广结众缘，就是不要去伤害任何一个人。40点什么是诽谤最好的答复？41点对人恭敬，就是在庄严你自己。42点拥有一颗无私的爱心，便拥有了一切。43点来是偶然的，走是必然的，所以你必须随缘不变，不变随缘。44点慈悲是你最好的武器。45点只要面对现实，你才能超越现实。46点良心是每一个人最公正的审判官，你骗得了别人，却永远骗不了你自己的良心。47点不懂得自爱的人，是没有能力去爱别人的。48点有时候我们要冷静问问自己，我们在追求什么？我们活着为了什么？49点不要因为小小的争执远离了你至亲的好友，也不要因为小小的怨恨忘记了别人的大恩。50点感谢上苍我所拥有的，感谢上苍我所没有的。51点凡事能站在别人的角度为他人着想，这个就是慈悲。52点说话不要有攻击性，不要有杀伤力，不夸己能，不扬人恶，
自然能化敌为友。53点诚实的面对你内心的矛盾和污点，不要欺骗你自己。54点因果不曾亏欠过我们石魔，所以请不要抱怨。55点大多数的人一辈子只做了3件事：自欺欺人，被人欺。56点信是最大的骗子，别人能骗你一时，而他却会骗你一辈子。57点只要自觉心安，东西南北都好。如有一人未渡，切莫自己逃了。58点当你手中抓住一件东西不放时，你只能拥有这件东西。如果你肯放手，你就有机会选择别的。人的心若死时，自己的观念不肯放下，那么他的智慧也只能达到某种程度而已。59点如果你能够平平安安地度过一天，那就是一种福气了。多少人在今天已经见不到明天的太阳，多少人在今天已经成了残废，多少人在今天已经失去了自由，多少人在今天已经家破人亡。60点你有你的生命观，我有我的生命观，我不干涉你，只要我能，我就感化你，如果不能，那我就认命。61点你希望掌握永恒，那你必须控制现在。62点恶口永远不要出自于我们的口中，不管他有多坏，有多恶，你愈骂他，你的心就被污染了。你要想，他就是你的善知识。63点别人可以违背因果，别人可以害我们，打我们，毁谤我们，可是我们不能因此而憎恨别人。为石魔，我们一定要保有一颗完整的本性和一颗清净的心。64点如果一个人没有苦难的感受，就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的精神，就得先受苦受难。65点世界原本就不是属于你，因此你用不着抛弃。要抛弃的是一切的执着。万物皆为我所用，但非我所属。66点虽然我们不能改变周遭的世界，我们就只好改变自己，用慈悲心和智慧心来面对这一切。B3 TREASRUAs of Tao 三薄清法主讲者五净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao? 第二章蛇魔是道 Chapter 3 What are the three treasures? 第三章何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章为什么引宝要立
远。 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. 第5章为什么要力求道远。 Chapter 6 How to save human beings. 第6章如何求度众生。 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第1章为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师逆传给下一代祖师。Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities? In this modern age, most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony.
They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and had no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这事？因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理。真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万不长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大千、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation. This salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚。因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大千。世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。
我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收元大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人不有之良心。灵性使人们见自信而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普渡善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫避难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各知，根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得到。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed. After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything, yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children.
第2章蛇魔是道，各位今天已经得到究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者亦即主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物，天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在，因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All left the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们已的名师指点开了心窍，现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and have now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures.
This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它？还要有点传师来传授，原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知它究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way? 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away. These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章，何谓三宝经天？你们所得之至宝，亦可称为三宝。一玄观，二口诀，三合同。一第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，
它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄关是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？何莫由斯道也。三点通天大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不义之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。4点 The main entrance, the heavenly portal is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门玄关是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不遇名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚脐顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼、虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由顶门而出者，来生当为富贵之人。上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire.
The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说：“我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝以一的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I had the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法掩藏此语，暗示玄关之地。Read the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀：心经或五字真经。一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同，你将可被天佛救护，脱离危险。不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受天佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 心经
口传心授由声音而达入无声因果之真心，由千经万典而达入真经真典，心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心手，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Ka means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of heaven belongs to them." He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 3第3报合同一点合同之意，合是合成一体，同是相同，合同象征老赐予我们的经印，表示我们以为根人。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样。
是说与老和灵永不再分开。2点和同和，抱起和同，能闭眼罗。3点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托九大节关。4点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说，须如此方能返回天国。如今我们手抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the Tao from your teacher? 2 persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these 2 persons, the Tao will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the Tao is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第4章，为什么银宝要立愿在典诗还未传到给你之前，有2个人做你的银宝师，先立愿引保你求道，否则典传师不可传道给你。这2人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教，他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德经是来见佛堂引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. Before anyone receives the Tao, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of Tao and will not reveal the secret teachings of the 3 treasures to anybody. 第5章，为什么要立求道愿？每个人在未求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机3宝给任何人。Chapter 6 How to save human beings. Now you have received the Tao which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because,
If he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！ndroducdio.html 先天大道简介中应对照 http://www.cloudlibrary.com/category/c63006.htm Introduction to DL 先天大道简介 Introduction to DL 中应对照先天大道简介一和为先天大道2道与我有什么关系？3求道是求什么？4求道对我有什么好处？5具备什么条件才可以求道？6求道对我的生活有什么影响？7道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细的去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天、生地、生人、生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未探之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们实无法以任何语言、文字或思虑来形容它。故大道无名，强名曰道。我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，道又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，
传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。不所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我，我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二，道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，40之交替，万物之交长各有其序。而最宝贵的是各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看，能听，能吃，能动。因此我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。不，先天大道即是性理真传。道的宝贵并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及
脑不分析判断和命令之下达。以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出的动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，此身百无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我，一切有条不紊，自然而成。道在无身，
运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰这天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰与我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其至己能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说个人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不拘数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出两点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实。
而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来不家乡。所以先天大道又是回天之道，先天大道之宝贵，即是千金万点不如一点。此点打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此点宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之不曰超生了死级的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦得乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦、逍遥自在。2堕地难自有人类文明以来，
道的真意便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用3宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。3超生了4人生，有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终究成空，归宿渺茫，更不禁令人凄独怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义为人生至高之目标，古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先造后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业，归天之后，必证圣贤果位无疑。先天
大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来，天堂飞在我身外，天上地下我都在，此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是指变聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的，以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此次级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，觉言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，
使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明具并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义，毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光，是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先敬大小，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至，也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，
适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。一、与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二、以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三、不照良心愿行。有和后果很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。师父，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四、圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。五、由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，且自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，
及弥勒佛的原慈大愿化污则的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAY. What it is in DAYD. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously,
Among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the earth, and the human beings. We call this source Tao. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings, and yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected.
It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Dao and Me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that Divine Self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates.
Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being as self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge itself. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed when we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed.
They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened,
we had the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we had never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO as mentioned earlier? By receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings had been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human have created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious.
We can use the three treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated,
which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't have been in order. The sun and the moon couldn't have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't have circulated, and, as a result, this world wouldn't have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We had discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition,
During the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these three treasures, we promise not to tell them to any other person. These three treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sown the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is right for Tao due to our divine affinity. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people.
The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe, including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. The practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations.
Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity. 旅行开荒实用英文手册第一部分日常生活语句1点 Hello Hi Hello Hi 2点 Good Morning 早安3点 Good Afternoon 午安4点 Good Evening 晚安下午3点以后5点 Good Night 晚安睡前或晚上再见时用6点 How are you 你好吗7点 Fine thank you and how are you 我很好你呢8点 How do you do 你好吗用于第一次见面回答一红9点 Nice to see you 很高兴与你见面10点 I must be going now 我必须走了11点 Have a nice day 祝你有愉快的一天12点 I hope you had a good time tonight 祝你有个愉快的晚上13点 Goodbye /see you 再见14点 Pardon 请再说一遍15点 Sorry I don't understand 对不起我不懂你的意思16点 Please speak slowly 请再说慢一点17点 Do you speak English你说英文吗18点 Thank you very much 非常谢谢你19点 You are so kind 你真好20点 You are welcome 不用客气21点 Sorry /I am sorry 道歉22点 Excuse me 抱歉
打扰一下2、3点。 That's all right. 没关系。2、4点。 Never mind. 别放在心上。2、5点。 I agree. 我同意。2、6点。 That's right. 对。2、7点。 It sounds nice. 听起来不错。2、8点。 That's too bad. 太可惜了。2、9点。 I hope so. 希望如此。3、0点。 That's fine. 很好。3、1点。 Can you do me a favor? 能帮我个忙吗？3、2点。 Please fill in this immigration form for me. 请帮我填入境登记表。3、3点。 What should I fill in here? 这里要填什么？3、4点。 Please fill in the hotel name for me. 请帮我填旅馆名称。3、5点。 Please help me to fill in the declaration form. 请帮我填报税单。3、6点。 For house rent, should I go to a U.S. immigration for registration? 租房子需要到移民局报备吗？3、7点。 What's the matter? 怎么了？发生什么事了？3、8点。 What for? 为什么？3、9点。 Where do you live? 你住哪里？4、0点。 Can you speak English? 你会说英文吗？4、1点。 Are you sure? 你确定吗？4、2点。 May I have your business card or address and telephone number? 请给我你的名片或是地址电话，好吗？4、3点。 Excuse me, how can I get to this address? 请问到这地址怎么走？4、4点。 How much? 多少钱？4、5点。 How far? 有多远？4、6点。 How long? 要多久？4、7点。 Do you have the time? 你知道现在几点吗？4、8点。 What time is it? 你知道现在几点吗？4、9点。 Is Mr. White at home? 怀特先生在家吗？5、0点。 May I speak to Mrs. Brown? 我找布朗太太。5、1点。 Could I visit you tomorrow? 我明天能拜访你吗？5、2点。 Are you free? 你有空吗？5、3点。 Please come in. 请进。5、4点。 Please put on these slippers. 请穿拖鞋。5、5点。 Make yourself at home. 请不要拘束。5、6点。 Would you like coffee or tea? 要喝咖啡还是茶？5、7点。 Some more crackers. 要不要再吃些饼干？5、8点。 I hope you like Chinese food. 希望你喜欢中国菜。5、9点。 Why don't you stay for night? 你何不在这过夜？6、0点。 Please stay longer. 请待久1点。6、1点。 I hope that you will come more often. 希望你以后更常来。6、2点。 You can come visit us anytime. 你可以随时来找我们。6、3点。 We certainly enjoyed your company. 和您在一起，我们十分愉快。6、4点。 Come visit us again. 要再来拜访我们。6、5点。 See you again. 再见。6、6点。 We just arrived from Taiwan.
我们刚从台湾搬来6、7点。May I use your telephone? Mine is out of order. 能不能借用你的手机？我的故障了。6、8点。When you have time, please come over for a chat. 有空请过来聊一聊。6、9点。Hello, sir. Is Mrs. Lee at home? 你好，请问你太太在家吗？7、0点。I come from Dow Center. 我是盛唐来的。7、1点。Could I visit him/her? 我能拜访他吗？7、2点。You are our good friend. 你是我们很好的朋友。7、3点。Thank you for your help. 谢谢您的帮忙。 I appreciate your kindness and support. 很感激你的照顾。Please come to Dow Center when you have time. 有空请常来盛唐。7、4点。Can you come here to study the Buddhist religion? 请来学习礼节。7、5点。Please come here and study the truth when you have time. 有空请来研究道理。7、6点。Today our teacher will talk about the good truth. 今天我们讲师要说很好的道理。7、点。If you have any questions about Tao, please ask me. 有任何问题可以提出。7、8点。I greatly appreciate you giving me a chance. 感谢你给我这个机会。7、9点。This is our first time to be here. 我们初来此地。Language is not easy for us. 语言不通顺。Please help us. 请多帮忙。8、0点。Thank you for your kindness. 感谢慈悲。8、1点。All thanks to the Lord. 感谢上天。8、2点。Could you invite more people to come to our center? 请您多找人来佛堂好吗？8、3点。All of your family are doing charitable things. 你们家都在做善事。Such people and family will be blessed with happiness and health. 上天会保佑这样的人幸福健康。8、4点。The Lord will help the people who do charitable things, because they have merits. 上天保佑善人，因为他们有功德。Few words of practical English of Trip 1 Favor KK, DJ, and 名词 noun. 善意的行为，恩惠。See, you did me a great favor. 你帮了我一个大忙。2 Fill in PH. 片语 Please. 填写 Fill in the blanks with suitable words. 在空格里填上适当的字。3 Immigration KK, DJ, and 名词 noun right parenthesis left square bracket U. 移居 Pass through immigration control at the port. 在港口通过移民管制站。4 From KK, DJ, and 名词 noun. 表格 See, to apply for a job, you must fill out a form. 申请工作要填表。5 Declaration KK, DJ, and
名词 Noun right parenthesis left square bracket C right square bracket left square bracket U. 纳税品等的申报 A declaration at the customs house. 报关6 Customs KK VJ N. 名词 Noun. 关税 K 常大写海关报关手续 I paid $20 in customs on the $100 Swiss watch. 我为100美元的瑞士表付了20美元的关税。As soon as I got through customs, I jumped into a taxi. 我一通过海关就跳进了一辆计程车。Rent KK VJ N. 名词 Noun. 租金租费 C right square bracket left square bracket U. 出租的财产置房地产等。I got to pay my rent this morning. 今天上午我必须付房租。VT. 及物动词 Transitive verb. 租用租入 From. 租出 To slash out, they rented a cabin for their vacation. 他们为度假租了一间小屋。I have rented the house out to a very nice family. 我把房子出租给了一户很好的人家。By. 不及物动词 Intransitive verb. 出租。That slash for this house rents for $800 a month. 这间屋子月租800美元。This farm rents for $1,500 a year. 这农场以每年1500美金出租。Registration KK VJ N. 名词 Noun. 登记注册挂号 The registration of students for the course will begin on Thursday morning. 学生登记上这门课将于星期四上午开始。9 Slipper KK VJ N. 名词 Noun. 有指室内穿的片口便鞋、拖鞋，柔软的船鞋。P1 slippers are usually worn indoors. 拖鞋通常是在室内穿的。10 Cracker KK VJ N. 名词 Noun right parenthesis left square bracket C. 带货前的薄脆饼干，梅饼干。I am not really hungry. I'll just have some crackers. 我真的不饿，我就吃几块饼干吧。11 Certainly KK VJ Add. 副词 Adverb. 无疑义，必定，确实。用于回答当然，可以，没问题。 They will certainly succeed. 他们一定会成功。May I use your motorcycle? Certainly. 我可以借用你的摩托车吗？行。1、2 Company KK VJ N. 名词 Noun. 公司商号 C right square bracket left square bracket G. 陪伴友情 U. 伴侣们同伴们朋友们 C right square bracket left square bracket G.
客人们 Tom works for a computer company. 汤姆在一家电脑公司上班。People are judged by the company they keep. 根据某人结交的朋友便能判断其人了。Do you expect company for the weekend? 这周末你家有客人吗？13 Out of order ph. 片语 Freeze. 发生故障，违反议事规则。顺序问短。Our air conditioner is out of order. 我们的冷气机出故障了。The elevator is out of order. 电梯出故障了。14 Elevator KK. DJ. N. 名词 Noun right parenthesis left square bracket C. 美电梯、升降机。Many department stores had both elevators and escalators. 许多百货公司既有电梯又有自动扶梯。15 Escalator KK. DJ. N. 名词 Noun right parenthesis left square bracket C. 自动楼梯、电扶梯。 The new store has escalators to carry customers from one floor to another. 这家新商店有自动扶梯，将顾客从一层楼面运送到另一层楼面。16 Chat KK. DJ. By. 不及物动词 Intransitive verb. 闲谈聊天。About /away /on they chatted about the film saw last night. 他们闲聊着昨夜放的电影。VT. 及物动词 Transitive verb. 因口语攀谈与搭讪与调情。 Up-in. 名词 Noun. 闲谈聊天。 C right square bracket left square bracket U right square bracket left square bracket left parenthesis plus about / with the often asked Philip to come in for a chat. 他经常约菲利普进来闲谈。17 Appreciate KK. DJ. VT. 及物动词 Transitive verb. 欣赏赏识感谢感激体会领会察知。 W right square bracket left square bracket plus left parenthesis that her talent for music was not appreciated. 他的音乐才能无人赏识。 They deeply appreciated his kindness. 他们对他的好意深表感谢。 I am afraid you had not appreciated the urgency of the matter. 恐怕你还没有意识到这件事的紧迫性。18 Buddhist KK. DJ. N. 名词 Noun. 佛教徒点形容词 Adjective. 佛教的佛陀的佛教徒的19 Invite KK. DJ. VT. 及物动词 Transitive verb. 邀请招待。 For right parenthesis right square bracket left square bracket O2 he invited several of his friends to the show. 他邀请了几个朋友去看表演。20 Charitable KK. DJ. J.
形容词 adjective, 慈悲为怀的，仁慈的， to, 慈善的，施舍慷慨的，宽容的，宽厚的， towards charitable funds. 慈善基金 A more charitable person would forgive the boy's errors. 宽容点儿的人就会原谅那男孩的过错。21 Merit KK, DJ, N, 名词 noun, 价值 U, 长处优点 C, 功绩功劳 C, 功过是非曲直 her singing is totally without merit. 他的演唱一无是处。 People may not like her, but she has her merits. 人们也许不喜欢他，但他也有他的优点。 He will judge the case solely on its merits. 理应社太平新歌。
别人认为我是什么样的人，我自己认为我是什么样的人，我的做事态度又是什么样的。好，最后更重要，今天我们要当老板，我们希望有更多的收入，我们希望做想做的事情。那你希望在这样的创业领域当中，你想在什么样的领域成为什么样的人？好，相信在座伙伴都已经写完了，没有写完没关系，我们就再继续看下去。好，接下来大仁哥就要帮你解释一下什么叫做职涯必胜的黄金方程式。首先就是我们刚刚写的这一张名片里面，它就隐含了所谓的黄金方程式。有哪些黄金方程式呢？第一就是我们的专业领域，第一它就是我们的武器，知己知彼，我有哪些擅长的武器，就是你的专业能力，你能够提供的服务，你能够提供让人家觉得品质很好的服务，或者是技术，那是什么？再来人格，这个我们在圆梦12里咨询里面，陈琼华 Robin 老师曾经有提醒过我们，工具不须多，但是要精。在座很多伙伴尤其是男性跟我一样啦，大学时候我们常常骑摩托车啊，摩托车坏掉怎么办？我们就会拖去摩托车行，然后问那个经验老道的阿伯，对不对？说摩托车坏掉，怎么发动的时候过程当中好像有怪声音？你会发现它很神奇的是，他拿过来钥匙电源打开，引擎砰啊，火星塞有问题啦。你会想说，哎，你怎么知道？听就知道啦，因为他修的摩托车太多了。技术太纯熟了，所以连一个声音的改变，他都可以知道是哪个部位有问题。所以最后他就跟你讲，修这样2000元，你不给都不行，对不对？所以技术不用太多，3个就好，最多3个就好。然后要专精。有的时候常常我们在校园演讲的过程当中，很多学生都会告诉我，老师，我大学4年我都不晓得我会的是什么。老实说，这样有一点可惜，因为大学4年，如果你觉得我学不到东西，或者是你在学习的历程当中，你不觉得我有学到什么专业能力，相同的时间，其他的伙伴都已经有学到他自己的专业能力，而同样的时间，我们获得的是什么？所以我觉得专业能力很重要。好，第二就是我们讲的人格特质，这个就是我们刚刚讲的，如果你要达到目标，你需要的人格特质。比如说，刚刚有很多伙伴很积极、很主动、很热情，很好。如果他想要成为业务人员，我们都知道业务人员就是要不怕被拒绝，要主动，要积极，要诚恳。所以他如果你的写的特质里面刚好就有符合这样的特质，恭喜你，你就有成事的要件，就是你适合做业务人员这样的能力。好，再来，各位可知道这个图案是什么图案吗？在游乐场里面或者童话故事。有一个对，很好，这是时钟剑。时钟剑它是一个童话故事。童话故事是这样说的。曾经有一个国家，就是说这边石头里面有一把剑，然后皇宫里面就来跟大家很多村民宣誓说，如果有任何人能够把这把剑从石头里拔出来，那他就可以成为下一代的国王。然后有一个年轻小伙子，小男生，他不明就里就跑到那个地方去玩耍。后来对他看去很神奇的那把剑是什么？很多的勇士，很多的大力士，怎么拔也拔不起来。这位小男孩轻轻一松松一拿，整支剑就拔出来了。于是他就成为这个童话故事王国的未来的国王。你知道他用什么要件？童话故事是怎么说？为什么这个小男孩可以拿起来呢？因为有一个智者曾经这样说：唯有心地纯洁、诚实的人，才能够把这把利剑从巨石里面拔出来。然后这个人就要成为这个国家未来的君王，这个叫做特质。看到这里，大家伙伴有一点偷笑，是没有错。你不觉得现在要成就一个企业主，心地纯洁跟诚实是多么难能可贵的事，对不对？是的。所以最后一个，这个也就是最后一个我们要讲的，就是理想抱负这件事情，也就是我们在座伙伴会花比较多的时间。如果在座伙伴你在跟随大仁哥在讲这张名片的过程当中，我讲到什么，你就很快的能够写完，恭喜你，你在你的职涯伟大航道上面已经开始前进。如果你说，大仁哥，我在这个写的过程当中，我不晓得我的专业能力是什么，我不晓得我人的特质在哪里，我更不晓得我未来创业要走向哪里，没有关系。我们圆梦12例里面，赖恒毅教练有一个提问例里面，你可以好好的去看它里面的影片，
它说明，它会引导你好好的去反思你自己，我到底想走什么样的路，想做成什么样的人。那我很欣赏一位王一郎老师，他也是我们圆梦12里的一位老师，他曾经在私底下讲过一句话：能不能成功，可能操之在他人，但是想不想成功这件事情，操之在我。为什么要特别提这件事情？因为我们的理想抱负，有可能在实现梦想的过程当中，你会被人家泼冷水啊！那有柯林，你长这样怎么可能当 model？ 我们常常会被这样的冷水泼到，但是那是我们的梦想。我们都知道梦想不能够被取笑，只是在那个情况下，大家会觉得你怎么可能会做到这样？我们知道自己有这样专业能力，我们这样的那个特质，但是我们常常被人家泼冷水。在这个时候，我们能不能坚持到底？所谓能不能成功这件事情，就像我们刚刚在看招牌这件事情一样。各位，你觉得招牌凌乱，可是你非打一通电话的时候，为什么在座所有的伙伴，包含线上的伙伴，你选的答案跟别人不一样？那就是你的喜好。能不能成功这件事，比如说餐厅很多，但是我就选这一家，于是这一家因为你的光顾，它的营业额增加了。没被光顾的人，他没有办法强迫你的顾客选哪一家。但是问题来了，你因为别人这样不选你，你就放弃你的创业吗？你就否定自己的能力吗？当然不是。想不想这件事情，我们刚刚讲理想跟抱负，它是我们的梦想。你有多想成功，你多想成为你曾经梦想的那个人。所以我觉得王一郎老师他在私底下曾经有一个很好的动作，在此借用他的一下。他曾经说，当我们人生呈现在顺境的时候，我们可以举起我们的右手掌，拍拍我们的大腿，然后讲了一句好极了 yes， 很好。在顺境中，我们要告诉自己好棒。在逆境的过程当中，我们觉得很挫折，我们觉得这世界很灰暗，但是他还是一样举起他的右手，用力拍了他的大腿，讲了一句太棒了，我正在成长。这个动作只是在提醒自己，我们的梦想我们要坚持。来，我会邀请在座所有创业的伙伴举起你的右手，轻轻拍你的大腿这样。当我们顺境的时候，我们要怎么做呢？好极了 yes， 很棒。但是当我们受到逆境挫折的时候，同样我们举起我们的右手来拍着我们大腿，大家喊一声太棒了，我正在成长，很好。只要我们有这样的信念，告诉自己我们要坚持到底，我的梦想才有成就的可能。好，接下来这个方程式是这样子。当我刚刚讲，当你有具备专业能力，你有很好的人格特质，而且你的理想抱负三者连在一起，它都有正相关的时候，它就会呈现。我说了，你的伟大航道正在前进。那在座伙伴有一狐狸练声，那老师学习历程这件事情到底扮演什么角色？学习这件事情很有趣。我刚讲，通常你在连这个方程式的过程当中，你会觉得原来我的能力不足，所以我必须要学习。我的人格特质不够刚硬，我的人格特质不够柔软，我的人格特质不够纤细，所以我要学习。我的目标不够明确，我不知道我要的是什么，所以我去学习。所以学习这件事情永远为了需要而学习，而不是赶流行去学习。学习永远是为了自己学习，而不是为了别人的期望而学习。好，学习永远是为了未来而学习，而不是眼前短暂的学习。所以当你缺什么，我们 Robin 老师再度的强调，知识就是要知道，而且要去知道去哪里找到。就像现在一样，你会发现大人哥很多的讲稿里面都会引用他人的，借用他人没有关系，告知就好，然后会充实我们的生命。所以学习就是补足你的不足，让你的生命能够成长发光。好，这才是重点。当然接下来我们来讲知彼这件事情。曾经在简报力林志荣老师也有讲到钓鱼这件事情，我非常喜欢，因此跟他借来引用一下。再请问一下在座的各位，钓鱼这件事情，我们在鱼钩上面会装上钓饵，请问这钓钩上面的钓饵是你觉得是鱼，我要放那种鱼比较喜欢吃的，还是我们自己喜欢吃的东西？当然是鱼嘛，因为我们要钓的是鱼，不是钓自己嘛。所以钓鱼这件事情是这件事情是要给鱼想吃的，而不是我们自己想吃的。所以改编它原来一个它的简报的内容，其实创业真正的目的应该是我们创业者是不是能帮目标消费者
做决定。再次回到我们刚刚那个城市、那个街道的那个场景，你会觉得无法选择，因为不知道要选择什么，因为所有的伙伴说乱七八糟，毫无重点，让人家觉得很压迫感，不知道如何选，他有可能放弃选择。如果大人哥没有讲你非得打一通电话的时候，他可以放弃选择。那我们能不能创造一样的环境、一样的氛围，让大家觉得说我帮助你做选择，而且是很好的选择？好，所以品牌是要经得起考验的。品牌要有特色，因为我们自己，我们的品牌，我们的招牌很鲜明。第二，什么叫做利益？也就是站在他人的立场，帮助他们做选择。所以我们要创业的内容是帮助我们所谓的标的消费者，去帮助他们做选择，或者提供他们更好的服务。但是最重要来了，我们的品牌，我们相信在座所有的创业者，你们绝对不会希望我们今天创业的东西就3年5年就这样结束，一定是需要长久的经营，所以它需要时间的证明。如何证明我们的品牌是经得起考验？最近这个新闻非常盛行，对不对？食安的问题，为什么这样食安的问题造成我们最近在社会上、人心上很大的恐惧，甚至已经到了愤怒的地步？因为曾几何时，我们从小信任，甚至到依赖的那个品牌，原来到现在，你发现它并不是在做所谓正当合理的事情。这个品牌，我们以为他们成立实验室，应该是帮我们去做检验，帮我们去做筛检，让我们得到很安全的环境，使用的安全。可是可能因为一些我们为了要盈利，我们为了要赚钱，我们要养活什么样就是其他的原因，个人的原因，不是众人的原因，于是他们私心使用了不正当的材料。所以曾经有一个美国诗人才能家讲了一句话是这样说的：人们可能会忘记你说了什么，人们可能忘记你做了什么，但是人们永远不会忘记你对他们的感觉是什么。所以感觉这件事情很重要。所以在我们的讲座最后的结束前，大人哥想要分享一句话，最后一个礼物送给你们，就是努力很重要，但是选择比努力更重要。创业的星光大道上其实是很孤寂的，你可能要坚持你的品质，你想要坚持你的技术，你想要坚持你的流程，但是你的同业可能跟你说，何必这么努力，何必那么辛苦，我们只要差一点点东西，我们只要稍微的投机取巧一下，你也可以创造更高的利润，不是吗？你受到这样的冷嘲热讽，或者是你真的在那样的过程当中也受挫了，你信心在动摇了，那样的过程当中，你的价值观，你的人格特质就是你最后一道防线。各位想想初衷这件事情，为什么我们要创业？你是真的只会提高很高的收入，想做自己想做的事，你要成为当老板。很多上班族要成为老板，因为他觉得他的环境的那个老板不 OK， 然后有些老板不够诚信，他们的老板不够照顾员工。那我们创业者就要有一个心永远放在心里面。如果你不喜欢你现在看到的老板，你不喜欢你现在看到我们市场上的一些企业的作为，那勉励各位所有的创业者，你要永远记得，当我们实现梦想的过程当中，当梦想实现的那一刻起，我们永远都不要成为那个我们现在讨厌的那个企业，讨厌的那个老板，因为这就是我们的选择，这就是我们的价值观，这就是我们的品牌。所以很感谢今天有机会能够来到这里跟大家分享职涯力这个过程，希望最后一个这样的演讲，这样的分享的过程当中，能够点亮你们人生的新的方向，能够开创未来各位在创业的领域当中一个新的据点。我是张立仁，也是你们熟悉的达人哥，今天很高兴为大家分享，到此结束，谢谢大家，谢谢。谢谢大人哥用短短的30分钟跟一张名片的大小，帮我们介绍了怎么样去打造职涯力、打造个人品牌的黄金方程式。
在青创沙龙举办了这么多场以来，我相信就是会来参与青创沙龙的年轻创业者、年轻的朋友们，其实大家相信都是怀抱着理想，并且非常努力的每一天的踏实在往目标迈进。那青创沙龙在这边非常感谢各位，不管是在现场的朋友或者是在线上的朋友，非常热情的参与我们这段过程，让我们透过学习、分享和互动，能够让大家在创业的路上走得更远跟更稳。那我们也很谢谢来分享的所有讲师，愿意把他们的简报跟知识的精华分享在网络上。各位接下来只需要在网络上搜寻青创沙龙或圆梦12例，我们会把所有的资料都公布在网络上，让大家自由的取用跟分享。那今天也很谢谢大家来参加青创沙龙圆梦12例的系列讲座，我们再见。松松肩，松松我的肩来松松肩，张开双手深呼吸，抬抬我的脚来抬抬脚，抬抬我的脚来抬抬脚，蹬蹬我的膝来蹬一蹬，蹬蹬我的膝来蹬一蹬，扭扭我的腰来扭一扭，扭扭我的腰来扭一扭，张开双手深呼吸。济公活佛就是真，经济是群生照3000公正无私可达天活，用真经转万事，佛法无边化大千真经，应运出灾消劫除大道尊修身化世立功88圣济佛圣千真发慈悲格格群生的光辉。东来紫气展普渡三曹开妙玄因身下凡师天然中土有缘分继往开来万八春白杨逢运道现存青红运以迎阳光普照道德扬万方贤养运大同家家佛光照灵山如来静观照无师指点路一条千经外典有未闻真经说因有缘名师会相求开泰白杨运佛经说破朦胧云善智于止离苦轮260手艺武器朝元一骑飞莲花座上会丹持尊着本罗汉丈6金身照世间济人请示皈依安清明善男女经文物后末时宜手施点化脱苦之学至中康定心诚把金奉佛名一切灾殃化作尘道大为天大至尊至贵点灵台应运开泰万象财善智慧朗利身行道内外公理正是明天下通古今谁无错过误但敢入善科成过后苦海陶氏农急功不至心常念福德高和家平安万事和经文虽浅近不可视为顶上云凤行真经脱苦轮心诚前拜诵消灾解厄离苦障逢凶化吉定真强朝夕诚心念心明神清身不颠万病解灭不缠念经心喉正区邪除秽世安宁福禄甘源亨利真诵次活佛经福慧双增长通此活佛经子孙得安康诵念活佛经功名利禄的平不诵的真经文永世化为吉若为父母诵父母得长寿若为王化念亡灵的超生若为亲有求病殃的安全全家老幼同生念老幼保安康诵念济公真经免灾又消难诵的济公真经觉悟第一仙真经广布十方界诸菩萨同赞曰济公活
活佛大慈悲为救救六众园林乐人生死生路真诚诵此经部经说经典功德无量福无边老有康安寿延年向闻功德回向给六亲眷属身体健康往生净土，给他们离苦的乐，请冤生债主和我们共修佛法，发菩提心，类似前世今世所结冤，愿一一回向给我冤生债主。家中有本真经可保平安，不诵此经奉上神桌，却保尔图邪魔奉行南无大慈大悲救苦救难济公活佛慈悲做主持叩首，恭请南无大慈大悲救苦救难天然古佛慈悲做主持叩首，活佛恩师慈训。论道求道，所谓地府抽丁，天榜卦名哈哈，天空空名卦何处人心和天，即天榜卦名也。什么叫做一贯道？一贯道就是时时刻刻都要一以贯之，你才能够融合在一贯道里面，徜徉在一贯道的快乐之中。希望你们能够真正投入，全心的投入。日常生活就是道啊，人与人之间就是道，道就是自信，就是你的自信佛。道是在日常生活中的，不是来佛堂才有道，也不是到佛堂扫地才是道。你在家里的一言一行都是道，道就是这么自然，这么平常。所以每个人，不论是富贵贫贱，不论是大官或是老百姓，都有权利来修道。道就是路，就是理，时时刻刻凭着自己的良知良能来做事，这就是道。平常之中就有道，只要你在任何时候任何事都做得彻底，那你任何时候就都在行道了。每个人都能尽忠职守，把自己的本分做好，自然就有道。所谓道法自然，就不受法的约束。道在日用寻常之中，修道从日常生活做起，每个人尽自己的本分去做一切事情。譬如做父母的要尽养育子女的责任，做子女的要孝敬父母，这就是道。道无所不在，无所不包。山有道，水也有道，日常生活都有道蕴藏在其中。在家里为人父，做父亲应该做的事，为人子做子女应该做的事，这就是道。不是在佛堂里才有道，道本来就在自己身上，只是原本不晓得，所以来求知道。处是有方圆，行方处圆，活泼玲珑，随机应变，这样才会有准绳，才会圆满。有了方针，才有目标。如果困在茫茫沧海之中，没有舵手，目标将何处寻呢？所以无理就寸步难行，个理就是路，理路明确才是道。修道要通权达变，
那有固定在某一种方法上的，若只是固定在某一种方法上，那就不是道了。法无定法，能够适用事实，能够因时因地因人而用，这就是道。100,268,978,429 and it equals 100,6,160,307,892 and comment underscore it equals 1,4,399,385,990 and ref equals no teeth and no teeth underscore t equals feed underscore comment https://www.facebook.com/profile.php it equals 100,347,071,135 and hc underscore location equals Ufi.的长相如何呢？非常好看，陛下。我们给太子取名悉达多，意思是一切愿望都圆满。悉达多，你有何意见，皇后？不错，
我觉得这名字好听，就给他取名悉达多吧。不过陛下，虽然我们大家很肯定太子会成为宇宙之王，但是什么？太子最终会舍弃荣华富贵，而且必会出家修道。不可能，他是个尊贵的太子，怎么会舍弃这一切呢？简直太荒谬了！他会是一个伟大的国王。臣等已经预知，太子最终会选择出家，他会成为一位觉者。姚成儒，你是最年轻，也是最有智慧的，你倒说说看，太子什么时候会选择出家修道，即成为一位觉者呢？当他看到4种景象之后。4种景象？哪4种景象？一个老人，一个病人，一具尸体和一位出家人。大家听着，我下令从此以后不准让太子接近这些景象，还让你们确保这些景象不会在街上出现。悉达多将是迦毗罗卫国国王，这是事实，谁也改变不了。陛下来了！陛下来参加春秋典礼啦！哇，太对了，这是靠近的春秋典礼呀！那是什么？可怜的天鹅，是谁把你弄成这样？还给我，悉达多，是我射中的。不，我绝对不能够还给你。如果这只天鹅是被你射死了，那么它自然属于你。可是它现在受了伤，我一定要把它的伤治好。哼，天鹅是我射中的，不管它是生是死，它始终都是属于我的。那么我们去问问朝中的贤明之士，由他们决定谁是天鹅的主人好了。不错，这只天鹅确实是我堂弟齐伯达多射中的，可是是我为天鹅拔出剑，而且还打算照料它，所以天鹅应该属于我啊。佛法的蕴藏在发现生命的实相。生命电视台以全方位的视野关怀社会，尊重生命，提升人的品质，建设人间净土。高雄生命讲堂共修活动通启，时间定于每个星期三晚上7点半至9点半诵阿弥陀经，
拜佛、照佛及静坐。星期四晚上7点半至9点半拜88佛。服务电话0728133333，0728133333，并邀十方大德及义工菩萨参与共修及相关活动。佛陀教育中心新成立西湖中心及田中流通处。西湖中心地址在彰化县西湖镇元路路4段836号，服务电话04-885-8799。田中流通处地址在彰化县田中镇中州路1段4号，服务电话04-874-5314。欢迎十方善信大德加入义工的行列，一起来推广佛法，功德无量。阿弥陀佛。谁是天鹅的主人好了？不错，这只天鹅确实是我堂弟提婆达多射中的，可是是我为天鹅拔出剑，而且还打算照料它，所以天鹅应该属于我啊。年轻人，有生命的东西应该属于救护它的人，绝不能属于企图伤害它的人。是。好久没有见面了啊！日子过得真快，转眼间太子都已经长得这么大了。皇后死后，我父坚母职把他埋葬，尽量满足他各方面的要求，给他建好的宫殿，请最好的老师，给他最好的马匹，还有年轻的侍卫。陛下，太子诞生不久，皇后就离开人间，确实是不幸。不过，陛下算是对太子照顾的无微不至，人人都在赞太子骑术好，武术高明。这个我知道，可我忘不了你的预言，这个国内又闹水灾。臣知道，如今到处都闹饥荒，很多人得瘟疫病死，这些都是事实。悉达多早晚都会知道。到那个时候，他就会离开皇宫去出家，我们将会失去他。陛下，太子已经16岁了，您急着让他成亲，当太子过了幸福的日子，就不会留意宫外的事了。这真是个好主意。好，我就叫他们安排美女进宫，让太子挑选。真是对不起，礼物准备的不够。等一下，这个送给你。好漂亮啊！谢谢殿下。太子的婚礼即刻就要举行了，你们快去装饰全国各个街道，让人民
在街上载歌载舞，并邀请各国的国王也来参加这个盛大的婚宴。我做了个噩梦，对不起，把你吵醒。我没事，你睡吧。睡吧。怎么会做这样的梦呢？围墙之外，一定别有天地。车尼，车尼，车尼！问谁了？天没亮就来吵醒我。殿下，您到这来干什么呀？车尼，我需要你的帮忙，你去准备马车，快，我们到外头去走走。不行啊，我不能这么做。要不这样，等天亮之后呢，我可以安排一些卫兵。不，车尼，这是一件很重要的事，我要现在就走，不要让任何人看到我，求求你。您这是让我为难呢，让陛下知道了，该怎么办呢？好吗？停车！这是怎么回事？那个人的外貌怎么跟我们不一样？头发是白的，皮肤又那么皱。殿下，那是一位老人。什么是老人？我怎么没听说过呢？他也曾跟我们一样年轻，但活得越久就会越衰老。你是说我们会老？我们都会慢慢衰老？为什么呢？不为什么，这是自然现象。车尼，停车！大叔，你怎么了？哪儿不舒服？殿下别碰他！为什么？他到底是怎么了？他染上了瘟疫，血中有毒，我们根本帮不上什么忙的。殿下，让他去吧。真是不幸，为什么会发生在他身上？病痛会发生在任何人身上，任何时候、任何地方，没有人能阻止他。殿下，回去吧。好，车尼，那躺着的人怎么了？啊？那些人都围着他哭，为什么？为什么？殿下，他们哭是因为那个人死了。死？死到底是什么意思？死是指生命的结束。死了，人们都要为他而哭，为什么？因为他们再也见不到亲人了，殿下。
那么我也会死吗？这当然了，我也会死，皇上也会死，人最终都是要死的。这你够了，我回宫里去了。遵命，殿下。车宁，那个人是谁？怎么他的样子跟一般的人不一样？那个，他是一个出家人。出家人？什么意思？是指舍弃一切的人。舍弃一切？为什么？殿下，我们该回去了。他为什么要舍弃一切呢？他要寻找人生真正的意义。人生的意义？他过着简单有规律的生活，他向人们乞讨饭吃，他没有家，到处流浪。殿下，趁卫兵还没有发现我们离开宫殿之前，我们赶快回去吧。那出家人的神情看起来很平静。为什么我们都得死呢？是，我也必须寻找这个答案。人既然都会死，那活着是为了什么呢？解除自己的死亡的方法又是什么？殿下，太子卫兵采下一个男孩。陛下已经安排一个盛大的晚宴来庆祝他孙儿的诞生啊！我的一个障碍出世。亲爱的耶修陀罗，我将离开你和我们的孩子，我要去承担更重大的责任。我很关注、很悲悯那些在受苦的人。现在你们母子俩所拥有的一切已经很足够，我无所牵挂。我走，再见。殿下，这是您的监制法，但是殿下，我还是求您改变主意吧。车宁，这是我唯一的去路。殿下，那让我送您到阿卢摩河吧。车宁，别送了，我们就在这里告别吧。请把我这些衣服和这些装饰物，我的头发还有宝剑，都交给父王。我不需要这些东西。告诉父王，我已经换上僧袍。从这一刻起，我将用我所有的时间和精力去证悟真理。咱们也快点走吧，要是再染上病就全完了。啊！偶儿尚能如此，我岂忍气就这而去呀！娘也
已经失去2个儿子了，你要是再染上病，可怎么办呢？我已经失去2个哥哥，这是我最后一个哥哥了，我不能丢下他不管，只顾自己活命。我要尽兄弟的情义。果儿，你这么做是会送命的，爹娘也不能再失去你了呀。爹娘，自古有孝子孝顺父母，而我也要学那古人，就让儿留下照顾兄长，以报父母养育之恩吧。恕孩儿不能在爹娘身边服侍了。果儿，你小小年纪能够这么重兄弟情义，爹也甚感宽慰。但余家要保住香火延续，爹爹先带你娘和小弟外出避避，你可要多多保重啊。爹娘请放心，果儿会多多注意，我一定会把哥哥照顾好的。吃药了，别过来，快走开！我不需要你，真讨厌。我是不会吃药的，你就当我已经死了。别烦我了。哥哥，不要这么说呀！我宁愿自己生病，也不愿哥哥你这样。以前我生病的时候，都是爹娘和哥哥们来照顾我。现在大哥生病没了，二哥也没了，我就只有你这么一个哥哥了。如果我再失去你，那以后我生病，谁来陪我？谁来安慰我呀？我怎么向爹娘交代呀？好弟弟，哥哥是怕你也像我们一样啊！别哭了，不喝药就是了。苍天有眼呐！是啊，爹，我不是叫您放心吗？我答应爹娘要把哥哥照顾好的。我真不敢相信这是真的，不是在做梦吧？不是做梦，是真的。孩您现在收看的是生命电视台。相传300年前，上族的祖先住在阿里山。有一天，为了追赶一只美丽的白鹭，
在茂密的山林里追呀追的，追得精疲力竭。就在这时候，眼前一亮，出现了这么一幅湖光山色的美景。那白鹿走投无路，一跃而入湖水里，终于被少族的猎人逮着了。鹿的鲜血引来了鱼群，一尾尾的鱼又肥又大。这样的秀水青山，这样的富饶资产，少族人于是迁居来这里。这就是日月潭，台湾第一大淡水湖，位在南投县鱼池乡中央山脉的西麓，海拔726公尺，面积5.4平方公里。乘船划过湖面，做一个360度的巡礼。北边有雪山山脉，东边是玉山山脉。海拔2000公尺的水社大山，形如日月潭的地标。西边还有猫兰山，南面是投射山，群山环抱，峰峰相连。深深浅浅的灰蓝、水绿和潭水相映照，真的是山中有水，水中有山。湖光水色被衬得更碧蓝了。潭中央挺立着3棵大树的拉鲁岛就在前方，以它为界，北边形如日轮，南边状如月沟，日月潭就这么得名的。拉鲁岛曾是少族的旧聚落，传说中祖灵就住在这里。清朝称它为诸岛，日据时代叫它做玉岛，台湾光复后改称光华岛。不同年代不同的名字，代表了拉鲁岛当时被赋予的文化意义。921大地震，岛上的树木建筑大半毁坏倾倒，时至今日，有的仍半卧水中。也就是从那个时候开始，拉鲁岛还归少族旧名拉鲁，并且在岛上建植祖灵树茄冬，表示尊重当地原住民的意思。寂寞的拉鲁岛，沉静的湖面，偶尔划过小舢板，是少族人不忘祖先渔捞的本事，在法网捕捉当地鼎鼎有名的曲腰鱼。开阔的湖面可以清水近观，也可以登高远眺。总长33公里的环湖公路已经连接好了，开车、骑自行车任君选择。不过健行是不能少的，包括了松柏仑、大竹湖、水社大山、寒碧楼，有8条自然步道，在参天大树和茂密的蕨类林间漫步，一一拜访环湖景点。当清晨的第一道阳光还隐身在云朵间，山岚雾气弥漫在山头，也笼罩住整个潭面，还真的分不清哪里是云海，哪里是雾，又哪里是湖水。撒上一身金色，踩过一地的斑驳，只见头顶的枝桠、腰际的蕨叶都争相指向天际。
8条步道当中，水社大山步道最长，走完得要7、8个小时。大竹湖步道最短，只有80公尺，不过却是观赏涌泉和夕照的绝佳选择。不知不觉中，暮色渐浓，潭水也蒙上一层薄雾，随着夕阳而变妆，像是天空脱下橙汁，树影、水面全给染上了橘红色。水社码头的第1盏灯亮了起来，一会儿，黑色的湖面也跟着闪起了一排排的灯火。粼粼波光上摇荡着靠泊的游艇，这就是日月潭的夜晚。大自然赋予了日月潭天成美色，也不忘给它生命。这里孕育着120种鸟类，77种蝴蝶昆虫和67种两栖动物。利用潭水抽蓄发电的明潭水库，由于泥沙的沉积，滋养了福田水草，就成为鸟类的栖息地。不时可以见到夜鹭在岸边觅食，低空掠过水面。日月潭面积5.4平方公里，只占鱼池乡的4%，但却是整个乡里的命脉。人文景观和资产都和它息息相关。绝美的景致和特殊的原住民文化，很早就被利用，开发成观光资源。环湖步道上多的是这样的景点：慈恩塔30年岁月，挺立在高954公尺的沙巴兰山上，塔高48公尺，是当年蒋公为纪念慈母王太夫人而建，俨然成为日月潭的地标了。更早时候，在1965年建的玄奘寺，是仿唐朝建筑，寺院外墙上刻着玄奘法师西域取经图以及碑文传记。日月潭海拔差异不大，气候条件单一，在它周围却拥有全台湾甚至全世界最丰富的蕨类植物，加上了茂密覆天的林木，不管是早年造林或是原始林相，种类多达近300种，营造了这里丰沛的自然生态。几乎是遮天蔽日的大树，各自盘踞一方，连陡峭的山壁上也布满了矮树丛。熟悉的蕨类在这里得到阳光的厚爱，舒服地伸长了手脚，长得粗大又肥壮，仿佛侏罗纪公园中的原始林地。我们后面这2棵长得像树一样的蕨类分别是笔筒树，就是它的颜色呢，我们可以看一下它那个叶柄表面那个颜色比较浅的，比较浅褐色的那个部分那个是属于笔筒树。那右边另外比较深颜色的那个是台湾沙罗。这2种像树一样的蕨类是我们台湾非常普遍使用的一种树种。那它的树干呢，就是我们种兰花用的蛇木。我们台湾是在北半球里面唯一在平地可以看到这样子的长得像树一样的蕨类的。
的地方。很多人爱吃野菜，吃的就是蕨类，但可不是随意摘来就能吃的。大自然里越是美丽的外表下，就越有毒性。台湾的蕨类有600多种，我们一般最常利用到的呢，就是我们常吃的那个桂喵，那个是大家比较熟悉的。但是呢，有一些人在野外采野菜的时候，有时候会采错，就像旁边现在这一颗呢叫做栗蕨，栗蕨是一颗有毒的蕨类，所以大家认清楚它的样子。你看它长得其实很漂亮哈，中间这个部分呢有一点像蝴蝶，长相跟其他的蕨类有明显的不一样。如果大家要使用的时候，请记住它的样子，这个是有毒的蕨类，千万不要乱使用。粗大如树般的蕨类，其实用途多多，也可以用在编织器物上。棚子下的老人家正专心编织，上下一根根交错着，乍看以为是竹编，其实用的是芒萁的茎。请护持生命电视台划拨账号42164739，42164739，户名生命电视股份有限公司，功德无量，阿弥陀佛。台南法华寺开基333年庆典纪念，传授三归五戒菩萨戒，礼请戒坛三师得戒大和尚勤虚长老，结魔阿舍离能学长老，教授阿舍离海涛法师。日期定于3月5日至11日，即日起受理报名，报名电话0621477002133659，欢迎踊跃报名参加。考湖中心活动通启，每星期2晚上7点半至9点念佛共修，星期5晚上7点半至9点书法教学，服务电话0424965556。中心只需义工菩萨帮忙，欢迎十方大德加入义工行业，一起来推广佛法，功德无量，阿弥陀佛。高雄生命讲堂共修活动通启，时间定于每个星期3晚上7点半至9点半诵阿弥陀经、拜佛、绕佛及静坐，星期4晚上7点半至9点半拜88佛。服务电话0728133333，0728133333，敬邀十方大德及义工菩萨参与共修及相关活动。启建护国十灾济清明报恩超荐大法会，恭送佛母大孔雀明王经，恭请上线下如长老主法。法会日期3月12日至14日，共3天。法会地点在板桥市立体育馆。联络电话02-8953-0277，02-2759-5996，03-928-4234。敬邀十方大德踊跃前往参与，同沾法喜。现在我们身后的这一片是属于蕨类的一种，是叫做李白，是因为呢它大部分叶子长出来，我们翻一下它的背面，看起来有点灰白色，然后它的叶子呢长出来之后会一分为2，长相很特殊，也很容易辨识。那它跟那个另外一种的芒萁，它们都是同属的我们会把它里面的茎抽出来，然后会编织非常多的生活的器具，耐用性很好，比竹子编织的还要耐用，可以用好几十年都不会坏掉。之前先民他们在利用大自然里面的资源的时候，这个就是作为很好用的一种东西。
觉得家族还真庞大，有的还真是第一次认识呢。能从远古生存到现在，而且世代繁衍越来越盛，自有一套适应天地的法则。我们看一下后面这一棵树，会发现呢，好像有两型叶子，其中有一种叶子是附着在那个树干上面的，这个叫做矮浆节。矮浆节的生长方式很有趣，它长的时候一片叶子接着一片叶子这样子长，然后这样子整个把树干包围起来。因为它是附着在上面的，所以它并不会对地质本身产生任何的影响。但是呢，它在生长的时候，它就会把它的叶子尽量往外伸展。伸展有什么作用呢？它就可以接收这个地质本身掉下来的叶子，可以在它的根部的地方，它自己找养分，然后自己行光合作用，完全不会吸收到地质本身的养分。这个就是附生，也有人说是着生。另外一种是属于寄生的植物，像有一些桑寄生之类的，它们呢比较会吸取地主的养分，所以如果这种植物在地主身上寄生很多的时候，当然这个地主就会受影响了。放慢了脚步，放松了心情，很难想象有这样的闲情逸致，在一片绿色当中仔细分辨它的深浅浓淡。同样披挂着一身青绿外衣，却风姿各异，仪态万千。这一棵树叫做姜某，姜某就是鸭脚木，然后它的叶子长得跟一般的叶子不太一样，因为它在一个着生点上面会同时长很多小叶，叫做轮生的长法。然后这种鸭脚木呢，也是我们台湾有一种蛾叫做蛇头蛾，它幼虫的食草就是这种鸭脚木。迎风舞动的叶片，翻弄着一面青绿，一面枯黄，如同双面女郎。后面这一棵植物就叫做火烧科，也是壳斗科里面的一员。为什么叫火烧科？看一下它的叶背就知道了。它叶背的颜色非常的深褐色的颜色，看起来就像被火烧过一样，所以它的名字跟它的外形很像，就叫火烧科。好一个火烧，形容的恰到好处。这个季节来到日月潭，正值秋天，很多植物生出了小果子，一个个攀在枝子间，小巧可爱极了。日月潭有很多壳斗科的植物，像火烧科、三斗石栗，还有短尾石栗之类的。然后在寒碧半岛最大宗的壳斗科的植物就是后面这一棵林梨。那它另外还有一个名字叫做乌来科，因为最早先呢是由日本人在乌来的地方发现这种壳斗科的植物，所以它的名字叫乌来科。那像壳斗科的植物它的种子好可爱，就像这样子，后面呢好像有一些是碗状，有一些是蝶形状的一个壳斗，它的种子是松鼠的最爱，松鼠很喜欢吃它的种子。我们都吃过柿子，台湾也有原生种的柿子，像后面这一棵这是一棵山红柿，属于柿树科。山红柿经常被利用作为砧木，可以嫁接其他的种类，然后培养出不同的柿子出来。像我们后来吃的一些甜柿或者一些二世柿之类的，早先呢也经常会利用山红柿来当做砧木。后面这一棵就是黄芪，台湾
湾是它的原产地之一。那黄芪它的种子成熟的时候它就是整串结在树上，非常的漂亮，整串的。然后现在呢，是它种子成熟的时候，成熟的种子它就是靠风可以传播。那怎么靠风呢？因为它有长翅膀，它长了3个翅膀，有风来的时候，它就会旋转的飞行，像这个样子。飞离母株稍微远一点的地方，它就可以落地生根，然后就可以长大。很多我们的树呢，它的种子都会长翅膀，通常都是靠风去传播它的下一代。越是美若的植株种子，越具有强韧的生命力，在大自然里随遇而安。921在日月潭的树林里留下了伤痕，坍塌的坡地上同样展现坚持生存的那份执着与感动。树干斜倚，根却紧紧地抓牢了泥土。这是一棵山黄麻的树，然后这种树呢是属于阳性树种，也是我们讲的先驱树种。先驱树种就是如果说今天大自然因为自然的关系然后它崩塌掉了，崩塌掉之后先长出来的树种，我们就叫做先驱树种。那这种山黄麻呢，因为它生长的速度蛮快的，而且它可以适应那种斜坡的地，那样子的地形它可以长上来，长的速度蛮快的。我们早期呢会经常利用它的树材，利用做什么？做那个我们早期会用的火柴盒，或者是火柴棒，那个棒的部分。这就是大地之爱，生命的奇妙。来到日月潭，看到了大自然的小缩影，细细品味。回程中别忘了在集集支线的终点车城留下此行的回忆。在光复初期，这里伐木业兴盛，村子里曾多达2000人口，有一半是木材厂的员工。但是后来林业没落，车城也跟着人口外移。直到最近，因为观光业的开发，车城被遗留下来的50年代的味道，带来了一车车思古的观光人潮。日月潭美在山水，也美在它悠悠的开发史。
年关将近，生命电视台从各地募捐衣物，在1月20日由罗东佛陀教育中心送入金炉，希望给964名女收容人以及137位男收容人过一个温暖的农历新年。一进入金炉，岁末的冷风呼呼的吹，墙面上还挂着收容人的画作，内容都是表达渴望自由与返乡的心情。10度以下的低温，他们身上穿的只有一件薄薄的外套，无法挡住刺骨的寒风。一见到有新衣服送来，每一位收容人都非常兴奋，主动帮忙搬送，并且专心的聆听吴师姐宣扬海涛法师的关怀与理念，亲切的叮咛天冷要多添衣物，好好的保重自己。听到师姐的话，待在金炉里等待遣返的收容人都忍不住热泪盈眶，大声的向师姐以及师父道谢。结束了金炉的工作，经过2个小时的车程，大家到达位于宜兰县大同乡的南山村，一个深山里的泰雅族部落。下车的时候已经接近黄昏，山上飘着浓雾，下着细雨。众信的师兄师姐们手中提着米、盐以及衣服等物资，随着村长挨家挨户的赠送，受到大家的欢迎。他们之中有些常年患病无法工作，有些是单亲家庭却要抚养4、5个孩子，有些甚至是贫困家庭，没水没电，黑暗的屋子里只有一座火炉、一张长椅。生命电视台送去的物资，让每个人过一个温暖的新年。天色越来越暗，气温也越来越低，结束了一天寒冬送暖的新春。虽然身体寒冷，心里却是最温暖的。感恩十方大众共同护持，因为有你们的发心护持，使正信佛法能够传播于世界的每一个角落，使十方大德都能来此听闻佛法，得到法益，功德无量。也感谢您，因为经由您的护持，社会将会变得和乐温馨。您的点滴力量，必定会激起每个人生命的阵阵涟漪，让庄严世界更庄严。护持三宝为播种无上功德田，只要发心护持，能积无量福报。让我们诚挚地对您说声感恩，感谢生命电视台创台功德主阿弥陀佛。接下来请收看《生命启示录》。陈少爷，起身了，很晚了。陈少爷，陈少爷，陈少爷啊！救命啊！救命啊！什
什么事啊？什么事啊，小姐？林少爷他死了。程少爷，程少爷。划拨账号42138483。66条经典禅语。侠客文章1点，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。2点，如果你不给自己烦恼，别人也永远不可能给你烦恼，因为你自己的内心你放不下。3点，你永远要感谢给你逆境的众生。4点，你永远要宽恕众生，不论他有多坏，甚至他伤害过你，你一定要放下，才能得到真正的快乐。5点，当你快乐时，你要想，这快乐不是永恒的。当你痛苦时，你要想，这痛苦也不是永恒。6点，今日的执着会造成明日的后悔。7点，你可以拥有爱，但不要执着，因为分离是必然的。8点，不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。9点，你石磨时候放下，石磨时候就没有烦恼。10点，每一种创伤都是一种成熟。11点，狂妄的人有救，自卑的人没有救。认识自己，降服自己，改变自己，才能改变别人。12点，你不要一直不满人家，你应该一直检讨自己才对。不满人家是苦了你自己。13点，一个人如果不能从内心去原谅别人，那他就永远不会心安理得。14点，心中装满着自己的看法与想法的人，永远听不见别人的心声。15点，毁灭人只要一句话，培植一个人却要1000句话，请你多口下留情。16点，根本不必回头去看咒骂你的人是谁。如果有一条疯狗咬你一口，难道你也要它下去反咬它一口吗？17点，永远不要浪费你的1分1秒去想任何你不喜欢的人。18点，请你用慈悲心和温和的态度，把你的不满与委屈说出来，别人就容易接受。19点，同样的瓶子，你为什么要装毒药呢？同样的心理，你为什么要充满着烦恼呢？20点，得不到的东西，我们会一直以为它是美好的，那是因为你对它了解太少，没有时间与它相处在一起。当有一天你深入了解后，你会发现原不是你想象中的那么美好。21点，活着一天就是有福气，就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候，我发现有人却没有脚。22点，多1分心力去注意别人，就少1分心力反省自己。
你懂吗？23点憎恨别人对自己是一种很大的损失。24点每一个人都拥有生命，但并非每个人都懂得生命，乃至于珍惜生命。不了解生命的人，生命对他来说是一种惩罚。25点情执是苦恼的原因，放下情执，你才能得到自在。26点不要太肯定自己的看法，这样子比较少后悔。27点当你对自己诚实的时候，世界上没有人能够欺骗得了你。28点用伤害别人的手段来掩饰自己缺点的人是可耻的。29点默默的关怀与祝福别人，那是一种无形的布施。30点不要刻意去猜测他人的想法，如果你没有智慧与经验的正确判断，通常都会有错误的。31点要了解一个人，只需要看他的出发点与目的的是否相同，就可以知道他是否真心的。32点人生的真理，只是藏在平淡无味之中。33点不洗澡的人，硬擦香水是不会香的。名声与尊贵是来自于真才实学的，有德自然香。原谅别人，就是给自己心中留下空间，以便回旋。34点时间总会过去的，让时间流走你的烦恼吧。35点你硬要把单纯的事情看得很严重，那样子你会很痛苦。36点永远扭曲别人善意的人，无药可救。37点说一句谎话，要编造10句谎话来弥补，何苦呢？38点白白的过一天，无所事事，就像犯了窃盗罪一样。39点广结众缘，就是不要去伤害任何一个人。40点什么是诽谤最好的答复？41点对人恭敬，就是在庄严你自己。42点拥有一颗无私的爱心，便拥有了一切。43点来是偶然的，走是必然的，所以你必须随缘不变，不变随缘。44点慈悲是你最好的武器。45点只要面对现实，你才能超越现实。46点良心是每一个人最公正的审判官，你骗得了别人，却永远骗不了你自己的良心。47点不懂得自爱的人，是没有能力去爱别人的。48点有时候我们要冷静问问自己，我们在追求什么？我们活着为了什么？49点不要因为小小的争执远离了你至亲的好友，也不要因为小小的怨恨忘记了别人的大恩。50点感谢上苍我所拥有的，感谢上苍我所没有的。51点凡事能站在别人的角度为他人着想，这个就是慈悲。52点说话不要有攻击性，不要有杀伤力，不夸己能，
不扬人恶，自然能化敌为友。53点，诚实的面对你内心的矛盾和污点，不要欺骗你自己。54点，因果不曾亏欠过我们石魔，所以请不要抱怨。55点，大多数的人一辈子只做了3件事：自欺欺人，被人欺。56点，信是最大的骗子。别人能骗你一时，而他却会骗你一辈子。57点，只要自觉心安，东西南北都好。如有一人未渡，切莫自己逃了。58点，当你手中抓住一件东西不放时，你只能拥有这件东西。如果你肯放手，你就有机会选择别的。人的心若死时，自己的观念不肯放下，那么他的智慧也只能达到某种程度而已。59点，如果你能够平平安安地度过一天，那就是一种福气了。多少人在今天已经见不到明天的太阳，多少人在今天已经成了残废，多少人在今天已经失去了自由，多少人在今天已经家破人亡。60点，你有你的生命观，我有我的生命观，我不干涉你，只要我能，我就感化你，如果不能，那我就认命。61点，你希望掌握永恒，那你必须控制现在。62点，恶口永远不要出自于我们的口中，不管他有多坏，有多恶，你愈骂他，你的心就被污染了。你要想，他就是你的善知识。63点，别人可以违背因果，别人可以害我们，打我们，毁谤我们，可是我们不能因此而憎恨别人。为石魔，我们一定要保有一颗完整的本性和一颗清净的心。64点，如果一个人没有苦难的感受，就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的精神，就得先受苦受难。65点，世界原本就不是属于你，因此你用不着抛弃。要抛弃的是一切的执着。万物皆为我所用，但非我所属。66点，虽然我们不能改变周遭的世界，我们就只好改变自己，用慈悲心和智慧心来面对这一切。